The time has arrived to begin the formal portion of the installation ceremony. I call upon Chancellor Steve Paikin, Laurentian President and Vice-Chancellor Dr. Robert Haché, and the Board Chair Claude Lacroix to stand. J'invite Steve Paikin, Claude Lacroix et Robert Haché de se lever. Mr. Chair of the Board, Mr. Chancellor, I have the honor of certifying that the Senate of Laurentian University has endorsed the appointment of Dr. Robert Haché to the position of University President and Vice-Chancellor. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Chancelier, j'ai l'honneur de certifier que le Sénat de l'Université Laurentienne appuie la nomination de Monsieur Robert Haché au poste de recteur et vice-chancelier de l'Université. Mr. Chair, Mr. Chancellor, Ngichapit Tendam Baj Mayek Senate, Mampi Laurentian University, Gaz Mawat, Board of Governors, Inyan Jin, Wiwa Winin Maba, Ni Ejnikaza, Dr. Robert Haché, Win Gimawet, Mampi Ni Laurentian University, Vice Chancellor Ge Wiawet, Mampi University, Laurentian University. Good morning. I have the honor to certify that the Board of Governors of Laurentian University has received the appointment of Dr. Robert Haché to be President and Vice-Chancellor of the University. J'ai l'honneur de certifier que le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne a reçu l'appui du Sénat et a nommé M. Robert Haché au poste de recteur et vice-chancelier de l'Université. Gitchapi Tendam, Bajma EI, Board of Governors, Mampi Laurentian University. We got Jigaz Migwat Senate, A Yanjit, Wawi Nawat Dash Nanda, Nimava Dr. Robert Haché, we give Awet Mampi Laurentian University. Do you, Robert Haché, pledge yourself to perform the duties of President and Vice-Chancellor of Laurentian University as prescribed by law and by the statutes of the University, and to promote the aims of the institution as set forth by its founders? Robert Haché, vous engagez-vous à accomplir les fonctions de recteur et vice-chancelier de l'Université Laurentienne prescrites par la loi et les statuts de l'Université et à promouvoir les buts de cet établissement proclamés par ses fondateurs? I do so promise. Je m'y engage. Ndeki wa winma gewe. Ni Dr. Haché, Abdek Manda Quiminian, Abdek Just Manda Kabiskan, Manda Niking, Spin Manda, Jwebet Kabiskan Manda, Ni Robert Spade Manda Yisheto, Manda Ni Nimbos in Min, Abdek Ni
Kabiskan Manda. I'd like to present this on behalf of our Indigenous community. You know, Mabi Etsik Mampianani Bit Mava Art, Kabiskan Dashmanda. This is a medallion that's presented on behalf of our communities, and what it represents is honor and generosity, and the star is symbolic of an honor and generosity that's bestowed on those that will be receiving it and will be wearing it. So on behalf of our communities, along with our Yetsik Mavart, we will place this upon you. When it's a Kabiskan, and when you go to more graduation ceremonies like this, Hami Church. J'invite maintenant Dr. Robert Haché, Laurentian University's 11th President and Vice-Chancellor, to present his inaugural address. J'invite maintenant M. Robert Haché, officiellement notre 11e recteur et vice-chancelier de l'Université, à présenter le discours inaugural. Good morning, everyone. Bonjour. Ani Kwekwewache. Merci à l'Université Laurentienne et au président du Conseil des gouverneurs, M. Claude Lacroix, de m'avoir conféré les privilèges et responsabilités de ce poste. I'd like to start my remarks by saying thank you to all of our visiting guests, elders, and dignitaries, Laurentian faculty, staff, and students, members of the Board of Governors and the University Senate, community members, stakeholders, and friends for joining us this morning. I'd also like to recognize those who could not be here but sent along their best wishes. And most importantly, thank you to my family, not only for being here today, but for all of your support over the years. Enfin, un merci particulier à nos diplômés et leurs familles et amis de partager cette journée spéciale. Je suis vraiment ravi et reconnaissant de faire maintenant partie de la famille de la Laurentienne. C'est vraiment un honneur de devenir le 11e recteur et vice-chancelier de l'Université Laurentienne. Ces 3 derniers mois, j'ai sollicité et écouté la communauté, la population étudiante, le corps professorial, le personnel, les membres du conseil, les anciens et d'autres, amis de la Laurentienne, en essayant de distiller l'essence de l'université ainsi que les défis et les possibilités qui nous attendent. With everyone I met, what I heard reinforced my initial impressions of the strong potential for Laurentian. This includes a strong attachment to and pride in the university, a foundational component for the success of any institution. I heard strong support for the pathway the university has taken to be where it is today, and universal agreement on the potential of Laurentian to attain new heights and grow its leadership amongst Canadian universities as we go forward together. I also heard realism in these aspirations, and that we are not without challenges. While we talk of our bilingual and tricultural mandate with pride, we also appreciate that achieving this mandate needs to be about breaking down barriers rather than building silos. Nous devons saisir l'occasion d'être la voix francophone de l'enseignement universitaire dans le nord de l'Ontario et agir de manière à renforcer les possibilités de la langue française et de la culture francophone. Une solide voix pour renforcer la langue et la culture francophone. Une solide voix pour appuyer la croissance des communautés francophones partout dans notre vaste région. Similarly, we must champion truth and reconciliation in a manner that breaks down walls of bias and establishes mutually respectful relationships with Indigenous communities, which are based on ideas of reciprocity. I might be able to pronounce that someday. I'm not going to try again. This is critical for Canada to move forward together, même oui, ensemble. Beyond this, Laurentian must be a leading voice for diversity and inclusion. We must be a destination of hope for students, faculty, and staff. The future of the North, as the future of Canada itself,
depends on our being an outward-looking, inclusive, and welcoming society. And Laurentian has a special role. No, an obligation to show the way. Nous vivons des temps difficiles où les gouvernements ont des constraints financiers encore jamais vus et demandent aux universitaires de faire plus avec moins année après année. Les défis qui découlent pèsent lourd sur la communauté et beaucoup de gens se demandent si cela restreindra le potentiel de l'établissement et menacera son avenir. Cela dit, j'ai aussi entendu beaucoup d'optimisme pour l'avenir. J'ai entendu que, avec un solide leadership et de la transparence, nous pouvons améliorer les possibilités de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat. Nous avons les gens, les idées et la détermination nécessaires pour réaliser le plein potentiel de la Laurentienne en tant qu'université. Une université pour le Nord et du Nord, reconnue à l'échelle mondiale dans ses domaines forts et qui apporte des contributions régionales et nationales au Canada et à la société canadienne. And what potential we have. Across all disciplines, Laurentian brings together scholars of national and international renown and offers programs of the highest quality that have the potential to flourish and grow. But also, as a smaller institution, dedicated to smaller class sizes and the personal student experience, we provide outcomes that prepare our students for their futures better than most universities in Ontario and Canada. In doing so, we must also work to maximize the connections between disciplines and in bringing focus to areas where we can maximize our impacts for the North and for Canada. Nos programmes en langue française offrent la possibilité d'obtenir plus de 50 grades. Nos programmes bilingues permettent à notre population étudiante d'acquérir de l'expérience et de maîtriser les deux langues officielles du Canada et contribuer au succès de nos diplômés. En effet, les diplômés de la Laurentienne occupent non seulement la deuxième place en Ontario pour le taux d'emploi dans le domaine d'études dans les 6 mois suivant l'obtention du grade, mais sont aussi à la deuxième place pour les salaires au départ de la carrière. We demonstrate our commitment to Indigenous ways of knowing through Indigenous studies, the School of Indigenous Relations, the Mamswing Research Institute, a 50% Indigenous content requirement in the arts, Indigenous faculty across many disciplines, including architecture, education, and health, to name just a few. We work to the center of the Anishinaabe worldviews. We work rather to center Anishinaabe worldviews through our architecture on campus, as in the Indigenous Sharing and Learning Center, the Arbor at the University of Sudbury, and through our wayfinding signs across campus and Anishinaabe. We are committed to building a university where Indigenous students are welcomed, feel comfortable and accepted, and flourish to graduate prepared for successful futures as leaders in their fields and in their communities. Laurentian strives to be a leader in unlearning so that we can move forward to truth and reconciliation. Together, we must break down barriers and mend the wounds of past as our society moves forward towards equitable and mutually respectful partnerships. La Laurentienne est une université de premier ordre dans le domaine des sciences, de la santé, avec la possibilité et le mandat de répondre aux besoins des régions rurales du Nord et insuffisamment servies. Par l'entremise de l'École de médecine du Nord de l'Ontario, en partenariat avec l'Université d'Aqued, nous faisons et produisons des médecins qui sont conscients des environnements nordiques et ruraux et les apprécient, qui constatent le défi de la prestation des soins dans les régions éloignées et qui possèdent des compétences spéciales requises pour fournir les soins dont chaque personne au Canada a besoin et qu'elle mérite. Dans notre faculté de la santé, un des domaines de l'université qui grandit le plus rapidement depuis 10 ans, nous formons des diplômés en mesure de répondre à tous les besoins généraux de la santé de nos communautés. Aujourd'hui, les soins de santé ne dépendent pas seulement des médecins et du personnel infirmier.
Il faut en effet des équipes entières de fournisseurs de soins et de professionnels paramédicaux et nous montrons la voie en formant des diplômés qualifiés pour répondre à ces besoins. Ensemble, nos facultés de la santé et de médecine ont la capacité de continuer de se développer et de grandir pour paver la voie vers la santé que tous les Canadiens et Canadiennes méritent. Et elles peuvent se poser en dirigeant de la prestation des soins de santé partout dans le monde. Earlier this year, we declared ourselves Canada's mining university. I have made a special effort during my initial days to understand what that means and how Canada's mining university is a university that is inclusive of all disciplines. What I have learned is that mining is an outcome, focus, and opportunity broadly across disciplines, and because of who and where we are, we have a special ability to provide global leadership to grow and sustain our fragile planet. The focus on mining at Laurentian is holistic, going beyond science and technology to remediating the impacts on the environment, to building healthy communities and workforces, to developing the business acumen for Canada to succeed in a competitive world, and to ensure that we have the social and moral compass needed to steward our planet for generations to come. The materials we extract from this earth are required to sustain the planet and all of its living things. At the same time, their extraction and processing provide some of the greatest threats to the very promise that they hold through their use. At Laurentian, we have a special opportunity, indeed a special obligation, to show the world how a future of technology can also be a sustainable future grounded in the moral, social, and societal values of which we can all be proud. Le succès du Canada et son leadership mondial repose sur l'existence d'une société créative et innovatrice qui mise sur une culture de recherche et d'innovation. Nous effectuons des recherches à l'université parce qu'elles en font un endroit intéressant pour notre population étudiante qui bénéficie énormément de l'apprentissage à la fine pointe de ces domaines. Cela est essentiel pour la réussite à long terme de l'université et clé au succès long terme du Nord et du Canada. Ces 10 dernières années, la Laurentienne est devenue une des meilleures universités à vocation de recherche et enregistre la plus forte intensité de recherche par rapport aux autres universités de taille similaire au Canada. Nous devons continuer à augmenter nos investissements dans la recherche, les activités savantes et les activités connexes de créativité et améliorer les retombées sociales, sociétales et commerciales qui en découlent. Nous devons le faire afin de fournir la meilleure expérience complète d'apprentissage ainsi que des possibilités d'études qui mettront notre population étudiante sur la voie de la réussite et d'aider nos communautés intervenants externes à réaliser pleinement leur potentiel. I commit to everyone gathered here today, and indeed to everyone across our broader community, to work tirelessly over the next 5 years to empower our faculty, our staff and students to achieve the full measure of success for which we have the potential and which everyone in this community deserves. To our graduates, as you go forward today into the world, you are leaving a special place, a place that has nurtured your curiosity, intellect, and moral compass. As you leave us, be confident that you have been well prepared for the journey ahead. We hope that you will remember us fondly, maintain and grow your relationships with your former classmates and those of us at Laurentian that you leave behind. We hope that you return to visit often and will serve as advocates for Laurentian and mentors to generations of students to come. Parents, family, friends, and supporters, we are extremely grateful that you have entrusted your loved ones to us and truly hope that we have also met your expectations in providing them with the tools, knowledge, and judgment to enable their success. Once again, thank you for bestowing these honors upon me, and now, as they say, on with the show.